அது இவ்வளோ நேரம் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு அது என்ன காரணம்னா அந்த கேடி வைக்கிறாங்கல்ல. ஓகே ஓகே. பொடி வந்து தண்ணி மாதிரி ஓடுச்சா இது டிசைன் பண்ணல. இது ஊறி போயிடலாம். சரி சரி ஓகே. சால்வ் பண்ணது. அதனால தான் அந்த அளவுக்கு ஹீட் பண்ணுமா? ஓகே. இப்போ மிக்ஸ் பண்ண கேடி அது தங்கத்துல மிக்ஸ் ஆகி அது தண்ணி மாதிரி ஓட்டும். ஓகே ஓகே. கேடி பொடின்றது. ஓகே அது போட மட்டும் தான் நல்லா கெட்டியாக வரும். ஓகே. கொஞ்சம் பண்ண சல்ல ஓடிடலாம். இது ஊறி போயிடும் ஏமாந்தா. ஓகே ஓகே ஓகே. அதனால அது பொடின்றது. அது கேடி கொஞ்சம் வெளியா இருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்துணும் பகிலியா. போடு மட்டும் அப்படியே நிக்கும். இப்போ கொஞ்சம் சோடா போடுங்க அது மாதிரி சோடா. இல்ல அது பவுடர் தெரியும். அது இந்த இவ்வளோ நேரம் ஹீட் பண்ண மாட்டே தெரியல. அதுக்கு கேடி போயிடும். இதெல்லாம் கோல்ட் வந்து வெளியா இருக்கும். ஓகே. பரி பக்கலா வந்துச்சு. ஒரு கிராம் உசாரா இருக்கலாம். ஐயோ இனிமேல ஒரு கிராம் வந்து கஷ்டம். அவங்க திருடுன்னு ஈஸியா அடிச்சு போறாங்க. ரொம்பவே வேதனை ஆச்சு. இது வாங்குறதுக்கே எவ்வளவு வருஷம் கஷ்டப்பட்டதுங்க. என்ன புண்ணியமா கை விட்டு போல. கஷ்டப்பட்டது கடவுள். கத்தினால சிறப்பச்சு அதுக்கு கை எல்லாம் தூக்கி போடுறாங்க. பயங்கரமா கத்திட்டாங்க பசங்க. நட்டுக்கானங்க ஜோரா. திட்டே வந்து நிக்கும் என்ன தெரியாத மாதிரி. அப்படி வந்து அர்த்தது. போட்டு அம்திட்டாங்க என்ன. ஏதா அது அம்தங்களே இது இருக்கல ஒர்க்ல. என்ன எனக்கு அந்த கவனமே இருக்கல. நெருக்கடி நான் கூட நெரிசல. என்ன நெருக்கடி அந்த உசாரம். பொருள் தான் அங்க வெளிய அந்த அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வந்து போச்சு. அதுக்கு மைக் சொல்றாங்க. அவங்க இப்ப வெளிய வந்தா ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பீஸா தொங்கிட்டு கை நல்லா ஆச்சு. அது என்ன பின்னு போட்டேன். ஹலோமா என்ன